Sorry. So the pH scale we have to do. So in the previous day we said that by using the indicators, it is difficult to identify the strength of an acid or a base. It is difficult to identify the strength. Only the acidic basic nature can be identified by using an indicator. Right? For example, by using litmus papers, you can identify whether a given solution is acid or a base. You can't get an idea about the strength. So that is kind of a disadvantage, right? Now here pH scale is specially formulated by using several indicators. So it will show a range of colors. As you can see, there's a range of colors. By using this, we can get an indication about the strength of an acid or a base. The scale has a series of numbers from 0 to 14, each number corresponding to a color. Each number corresponding to a color. So as you can see, number 7 is neutral. So when you move from 7 towards 0, the acidic nature will increase. So the 0 is maximum acidic. So when you move from 7 towards 14, the basicity will increase. 14 is maximum basic, right? So we'll write something for that dotted line. I'll write on the board, right? I'll write on the board. You can write it. So we just started. We just started. Seven neutral. 7 to 0. Acidic nature increases. 0 maximum acidic, right? 7 towards 14, basic nature increases. එතකොට 14 කියන එක maximum basic. කොහොමද? maximum basic. මෙන්න මේක අර dotted lines වල ලියා ගන්න ඔයාගේ ටියුට් එකේ තියෙන page number 7 එකේ නේද? මෙන්න මෙතන. pH scale එකට යටි. page number 7 මෙන්න මෙතන ලියා ගත්තා නම් හරි. හරි පටන් ගන්න බලන්න. එක්කෙනයි අඩු. හැබැයි නිකිනලට නම් දැන් කරන්ට් එක එන්න ඕනේ. මොකද මේ එයාත් බියගම ඉන්නේ මාත් බියගම ඉන්නේ. ඒත් බියගම ඒරියා එකට දැන් කරන්ට් එක ආව 6යි 5 වෙද්දි. එයාට නම් පවර් තියෙන්න ඕනේ වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති. අපයි 20ද කොහෙද වෙනකම් මම හිතන්නේ කරන්ට් එක තියෙනවා බලමු. තාම fuel distribution එක මට තේරෙන විදිහට කිසිම plan එකකට නෙමෙයි යන්නේ. එතන මේ බියගම තියෙන shed එකේ මිනිස්සු ඊරේ දෙක පාන්දර 2යි ගානේ ඉඳන් ඉන්නවා පෙට්‍රල් ගන්න. තාමත් පොලිමේ ඉන්නවා. තාම පෙට්‍රල් ආවේ නැහැ. ඩීසල් නම් ඇවිල්ලා පැයක් එකමාරක් දෙකක් ඇති ගාලා ඉවරයි. පොලිමේ තියෙනවා තවත් දුරට. ඉතින් ඔය මොම්බර කතන්දර හරියන්නේ. හරි. මම හිතන්නේ ලියලා ඉවරයි ඇති. Okay, we'll continue.
Then pH papers. Now we can purchase pH papers in the form of small reels or small books. So a small book will contain 10 number of about 10 number of pH papers. ඒ පොතක් ඇති 1 centimeter width එකක් තියෙන centimeters 4ක විතර දිගක් තියෙන පොඩි පොතක්. හරිද? ඒක කඩලා අරගෙන you can dip that paper in a particular liquid. Then you have to match the color with the scale. Here also the reel again you have to tear off a piece and you have to put it into the particular liquid, right? Then match the color with the color code. So that's how you perform the pH test, right? So we can write we can write we can obtain pH papers as small books or rolls. Small books or rolls. Small books or rolls. නිකිනි ආවා. හරි. දැන්ට නිකිනි ඔක ලියා ගන්න. මේ මෙතන අපි ඉන්නේ pH scale එකේ මෙන්න මෙතන. pH scale එකේ මෙන්න pH papers කියන එක දැන් note එක තමයි මම ලියන්නේ. pH scale එකේ sorry pH papers කියන දැන් note එක තමයි මම ලියන්නේ. මේක මම recording කරනවා මම upload කරලා එවන්නම් link එක නැත්නම් අනිත් දවසේ ආවම ලියා ගන්නත් පුළුවන් no problem. පොඩි දෙයක් කළා. The color can be matched with the color code we can obtain pH papers as small books or rolls. The color can be matched with the color code and then can get acidic, basic, nature and the strength. හරි. මේ හරි මේක ලියා ගන්නකො. අපේ ළමයි එක එක જાති මැසේජ් දානවා අනේ මන්ද ඉතින් නේ. තමන් පොඩ්ඩක් හොයාගන්න බලන්නම් කව කීයටද ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්නේ කියලා. කවුරුහරි දන්නවනම් පොඩ්ඩක් කියන්න. නිකිනි දන්නවා ඇති. යත් අපේ ප්‍රදේශෙමනේ. ආරංචි විදිහට 7:20ද කොහෙද? හදිසියේ 7යි ගානට ඩිස්කනෙක්ට් වුණොත් එහෙම ආයේ මම මෙසේජ් එක දාන්නම් එන වෙලාව බලලා. තව පැය භාගයක් විතර පොඩ්ඩක් කරන්න ඕනේ නැත්තම් මදිනේ. නැත්තම් පැය භාගයක් හරි පැයක් හරි කරන්න ඕනේ. තව ගිහලා ආවයින් පස්සේ. හරි මම හිතන්නේ මේක ලීලි ඉවර ඇති නේද? Right. Let's go back to the tube. Okay, then comes salts. So the salts are a result by the reaction of
acids and a base. When acids and base reacted, a salt will be produced. Salts are formed by the reaction between acids and bases. Below are some examples for salts. Salts වලට example කීපයක් මෙන්න මේ වගේව salts වලට example විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම දන්න sodium chloride, magnesium chloride, potassium chloride, copper sulfate, silver nitrate, වගේව මහා තොගයක් ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් salts මේ කීපයක් අතන dotted lines වල ලියා ගන්න. Some salts. Hello, අම්මා. Magnesium sulfate. ඔයා එන ගමන්ද? මොන හරි ගේන්න පුළුවන්ද? අපිටත් එක්ක මොන හරි ගේන්න කියන්නේ. පන්ති කරන ගම අපිත් ආසය මොන හරි පොඩ්ඩක් නේ රටකැස්මක් තියෙනවනම් හරි හොඳයි මම හිතන්නේ මේ examples ටික ලියන්න ඇති so these are some examples for salts right right then below are some reactions between acids and bases now these are three examples of formation of different types of salts බලන්න තියෙන ඒවා මෙතන තියෙනවා reactions තුන මේ තියෙන NaOH plus HCl NaCl plus H2O KOH plus HCl KCl plus H2O then magnesium hydroxide plus 2HNO3 nitric acid magnesium nitride plus water මේක ඔයගලගේ textbook එකේ තියෙනවා නැත්නම් මෙතන screen එකෙන් බලාගෙන ලියන්න පුළුවන් page number 197 so these blue color equations මේ තියෙන එන්නේ තුන මෙන්න මේ lines තුන ලියවන වැඩේ හරි you can start now still writing okay I think the time is enough then we'll continue
depending on the strength of acid or the base reacting, the salt shows acidic, basic or neutral properties. Now if strong acid reacted with the strong base, you will get neutral salt, because the all of the H pluses will be combining with the OH minuses. So මේ strong acid එකක් strong base එකක් ගියාම දෙන්නලා දෙන්න cancel off වෙලා neutral. Again weak acid plus weak base, again neutral salt, because again they will be neutralized. But the problem arises with this strong acid and weak base. So being the basic is weak, it cannot completely neutralize the salt, sorry, acid. So there will be certain amount of acid remaining within the salt. So therefore you are getting acidic salt. So the acidic nature will be there. Then weak acid reacting with a strong base, then your acids will contain, sorry, so then your salt will contain basic property, basic salt. But here we do not consider this one. අපි මේ කතා කරන්නේ නැහැ. මේ දෙක විතරයි ගන්න. Lucky. හරි. වාසනාවට මේ දෙක විතරයි ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ examples තියෙනවා. වගේ note එකක් තියෙනවා, ඒක අපි ලියමු. මෙතන ඇති. මේදී example, maybe the salt formed by the reaction between a strong acid and a strong base shows neutral properties. ඒක තමයි අර dotted line එකට ලියවෙන්නේ. හරිද? This one. Right? So after that, for that small box, we can write the equation NaOH plus HCl, NaCl plus H2O. හරිද? එමයි වෙන්නේ. So මේ dotted line එකට මෙයාව ලියන්නේ මේ EX කියලා තියෙන. Example එක. So let's hope next week everything will be fine. දැන් අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් ඉන්නේ, ඔක්කොම හරියන්නේ. හරි. එතකොට මේ sentence එක ලිව්වන් පස්සේ මේ equation එක මේ අනිත් box එකට එන්න ඕනේ. මේ තියෙන මෙන්න මේ box එකට එන්න. This one. NaOH plus HCl, NaCl plus H2O.
හරි. ඊට පස්සේ uses sorry properties of some sources source වල තියෙන properties බලන්න. මෙන්න මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. Properties of salts මෙන්න මෙතන sentence එකක් ඇති වෙනම topic එකක් නෑ ඒකට මේ තියෙන්නේ. Salts are crystalline solid compounds. Salts dissolved in water. Generally salts have high melting point and boiling point. ඔය තමයි salts වල properties. Crystalline form කියවහම you should remember the ionic lattice of sodium chloride. Three-dimensional structure. Then solid compounds, they dissolve in water, high melting and boiling point. Those are the properties. Basically, another salt properties. Properties of salts. අපි මේ past paper questions උත් දීලා ඇති නේද? උලවුණොත් ඒකත් බලමු. Right. Then comes uses of some salts. Salts වල තියෙන ප්‍රයෝජන. Salts වර්ග කීපයක uses. So here we take two salts, sodium chloride and copper sulfate. Now, first of all, let's look at the sodium chloride, which is very familiar to us, and we use it daily. So sodium chloride used to flavor food during their preparation. So think of a meal, a food item prepared without putting salt. Most of the time, it is not very pleasing to take food without salt. නැත්තම් හරි අමාරුයි කන්න නේද? Flavor එක නැහැ. Used as a food preservative. අර lime pickle කියන්නේ ලුණු දෙහි වගේ සමහර දේවල් කල් තියාගන්න පාවිච්චි කරනවා. Used to produce chemicals such as chlorine and hydrochloric acid, to produce sodium hydroxide, to produce sodium carbonate, then glaze earthenware කියන මැටි භාණ්ඩ කර්මාන්තයේදී, to make soap and also used in tanning leather හම්පදම් කිරීමට පාවිච්චි කරනවා. Right. ඔය ඒ uses ටික ටක් ගාලා ලියමු අපි. ලියන්න තමයි තියෙන්නේ මොනවා කරන්නේ. ඊළඟ එකේම ලියන්නේ අඩුයි. 8 වෙනි පාඩම බොහොම පොඩි පාඩමක්. මේක ඉවර කරලා අපි එකත් ඉවර කරන්න බලමු. Right. You can start. පොඩ්ඩක් කියන්න මම ඕලන්ට ටියුට් මෙසේජ් එකක් දැම්මත් තමයි ටියුට් කීයක් වෙනකන් දුන්නද කියලා දැන් ඔය 7 එකනේ 8 එක 9 එක ආදී ලෙස කොච්චරක් දුන්නද කියලා චුට්ටක් මට කියන්නකෝ.
අනිත් දවසේ එනකොට ගේන්න එපා. So the next day I have to bring the tubes. So ඔයාලට ලැබිච්ච tube කියනවනේ මට lessons මොනවද කියලා. page එකක් එනවා. Alright, that means 9th එකත් මම දීලා තියෙන්නේ නේද? 9th lesson නේ. හරි 9 දීලා තියෙනවා. right okay. එතකොට 10 11 ඒ ටික දෙන්න ඕනේ. හරි. 10 11 12 13. 10 11 12 13 වෙනකම් විතරයි ටියුට් තියෙන්නේ. 14 15ට නැහැ. අපි බලමු දැන් print කළා නම් හරිනේ. මේ 4 දෙනයි ඉන්නේ නේ. Okay. Alright, sodium chloride I think finished. Then we go for the copper sulfate. Again, now in our syllabus, there are very limited number of salts which are colorful. So this is one of it. Copper sulfate is colorful. Condis or the potassium permanganate is colorful. Then cobalt chloride. Over the colorful level. Anita samane color ekak naha. Right. So the copper sulfate, most of the time we get the hydrated one, blue in color. It is used as a fungicide in agriculture. It can destroy fungus. Then used in making chemical reagents like Benedict solution, and there's another one, Palin solution. We don't use it. Used in electroplating. So in order to apply copper on a surface, we can use copper sulfate as electrolyte. Used in the paint industry to produce a blue color, we use copper sulfate at certain instances. May hataral liyana bala. print කළ දැම්ම නම් ලේසි. tubes ටික. ඒ ටික දුන්නායින් පස්සේ අපිට physical නැතත් online හරි කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි තාම ලියලානේ. right yeah. Alright. So then comes the neutralization. So we'll look at. So the neutralization is the process of combination of H pluses released by the acid and OH minuses released by the base, and finally it will produce H2. So that is the process of neutralization. So at the end, acid will lose the acidic property and the base will lose the basic property, and a neutral salt will be produced. The neutralization is killer definition. Neutralization is the combination of H plus ions released by an acid with OH minus ion released by a base to form water molecules. අන්නේක ලියන්න අර box එක. මේ black color sentence එක ලියන්න box එක.
Hari. Then we'll go back to the tute. After this reaction, the acidic property and the basic property will be lost. Below is the neutralization reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide. During this, water will also be formed. ඔතන ලියන්න ඕන equations දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. දිග box එකට මේක දාන්න HCl plus NaOH, NaCl plus H2O and the formation of water molecule ඊට පල්ලෙහා line එකේ දාගන්න. එතකොට මේ නිල් පාට lines දෙක තමයි එතන ලියන්න තියෙන්නේ. හරි. මේ කොටු දෙකට නිල් පාට lines දෙක ලියවනම් හරි. Right. We can start now. පව කට් එක ආයේ තියෙනවා කියන්නේ 7:20ට අපි 7:00 කාලට විතර නවත්තමු. නවත්තලා මේ මම එන වෙලාව පොඩ්ඩක් බලලා කියන්නම්. දැන්ට හොයාගත්තේ 7:20ට යනවා කියන එක විතරයි. හරි. ඒකත් ලියලා ඉවරයි. Right. Then applications of acid and base neutralization reaction. Then we know about the acids, we know about the bases, their properties and their behavior. And now we are going to use the knowledge that we have gained. මෙතන ලබාගත්ත knowledge එක use කරන තැන තමයි දැන් තියෙන්නේ. Right? So these are the examples where you can write by yourself. First one. Now stomach acidity is a very common thing these days. Acid ගතියනේ. So when that acidic nature comes, we have to take an antacid, which will relieve the discomfort. So we take a weak base as the antacid. So that base will go to the stomach and react with the hydrochloric acid. So there will be a neutralization reaction and the acidic nature will be reduced to somewhat. So therefore we will feel some kind of a relief. Then basic substances such as ash and quicklime are added to soil to reduce soil acidity. So when farmers use artificial fertilizers, chemical maybe insecticide, pesticide for a long period of time for a certain cultivated land, the soil becomes slightly acidic. So when the soil becomes acidic, it is not good for the plant growth. So therefore, the acidic nature has to be neutralized. So in order to do that, farmers will add ash or quicklime. Ash you can find from your firewood earth, and the quicklime you can purchase from hardware shops. අලුහුණු කියන්නේ ඒක අරගෙන පස් වලට mix කරාම acidic nature එක නැති වෙනවා, neutralize වෙනවා. Right. Bee sting is painful because of an acidic poison. දැන් මී මැස්ස විද්දාම acidic poison එකක් තමයි යන්නේ. So after removing the that particular poison gland, අපිට කියන්නේ ඉසදලයක් තියෙන ඒක ගැලෙවුවායින් පස්සේ එතන apply කරන්න ඕන weak base එකක්. අපසොඩ වගේ වතුර පොඩ්ඩක් එක්ක දී කරලා ගෑවනම් there will be a relief in the pain because acidic poison will be neutralized by the baking soda. So weak base. Then the wasp sting is basic. So the sting එක අයින් කරලා එතන weak acid එකක් දෙහි බෑයක් වගේ ඇතිල්ලුවා නම් there will be a reduction in the pain. So those are some practical applications of acid-base neutralization reactions. So you can make a small short note for these 4 points in your tute. Make a short note. Make a session close to now.